Crash course for KSET Mathematical Science. Real Analysis. Unit 1. Elements of set theory. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು, ಇದು 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 2023 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಅದ್ರೊಳಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಂತ ತಗೊಂಡೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥದ್ದು. 2020ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಅದೇ ಇದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಐತಿದ್ದು. ಈಗ ನೋಡ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A set is a well-defined collection of distinct objects. Distinct. This is distinct. Distinct objects. For example, odd natural numbers less than 10. Odd natural numbers less than 10. That is 1, 3, 5, 7, 9. This is a set. Second example, the rivers of India. Yes. There are two methods of representing a set. First method is roster or tabular form. Second method is set builder form. Then what is roster method? Roster method andre enanta nodi, all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within braces. This is the braces symbol, within braces. For example, the set of all even positive integers less than 7 is described in roster form. Described in roster form as ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧನ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಓದೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 2, 4, 6 ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. That means 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. This is also is in roster form. Next, second one, set builder form. In the set builder form, all the elements of a set possess a single common property. This is important. Single common property, which is not possessed by any element outside the set. Example, V is equal to set of all X such that X is a vowel in English alphabet. X is a vowel in English alphabet. Second example, this is a common property. Idu common property in ಹೇಳಾಕ ಬಂದೈತಿ. English
ವೊವೆಲ್ಸ್ ಯಾವವು? ಎ, ಇ, ಐ, ಓ, ಯು ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Set of all x such that x is a vowel in English alphabet. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕ ಇದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, a is equal to set of all x belongs to R such that x square